Good evening, good afternoon, everybody. Just give us a couple of more minutes when while everybody is joining. Brilliant. So I think we are ready to begin. So my name is Denis Stolyarov. I'm an assistant curator at Pushkin House. And I'm really glad to see a lot of people on this sunny afternoon, although it is not afternoon everywhere, and we are covering a lot of geography here. Guzel is joining us from Almaty in Kazakhstan, and Isabel, Natalia, and I are located in different cities around the United Kingdom. So please drop us a message in the chat to tell us where you are joining us from. That will be really interesting to know. Yeah, just 2 words. So this event is the first in a series that Natalia has kindly agreed to organize on our platform, and that's a wonderful initiative that aims to explore a wonderful world of Russian literature written by outside of Russian as ethnicity. And we have Guzel Yakhina today starting this series, launching this series. Of course, probably most of you have read her novel or several of her novels, and Natalia is associate professor in Russian at the Department of Modern Languages at the University of Birmingham, and this project is a part of her ongoing research of Russophone literature. And also we have with us Isabel Palmer, assistant professor in the Department of Modern Languages, and Guzel will be speaking in Russian, and Isabel will be assisting us and will be translating our questions and Guzel's answers. So welcome, and Natalia, the microphone goes to you. Well, thank you very much for your introduction, Denis. I am delighted to be here today, and I would like to first tell you a little bit more about our series. We are organizing it, as you already know, in cooperation with the Pushkin House. And today we are launching a series of conversations with authors of Russophone literature. Russophonia, as defined by Naomi Beth Caffee, is the widespread and variegated uses of the Russian language outside the customary boundaries of ethnicity and nation. Russophone literature can be found within and without Russia. It is the literature written by the authors who are more than Russian language speakers, who have hybrid identities and multicultural experiences, because they have lived and worked in diverse cultures, whether these are inside or outside Russia. The works by such authors have often been marginalized. For example, in the former Soviet Union, there was Russian literature and literature by ethnic minority authors, and the latter was inevitably seen as peripheral in relation to the hegemonic Russian national literature. The aim of our series is to disrupt this hierarchy by bringing Russophone literature into the limelight and by prioritizing works by authors with diverse and complex cultural backgrounds. By doing this, we also seek to contribute to decentering the existing canons and decolonizing Russian literature. The second event of this series will be at 4 p.m. on the 30th of June. This is for your diaries. And it will be online, and it will be an interview with the award-winning Russophone Ava author from Dagestan, Alisa Ganieva. Please see the Pushkin House website for further information. But today, I am absolutely delighted to introduce you to the award-winning Russophone Tatar author, Guzel Yakhina. Guzel is an extraordinary phenomenon in contemporary Russian literature.
In 2015, she published her first novel, Zuleikha открывает глаза, which was translated as Zuleikha. It has been described as a powerful account of individual lives trapped in one of the greatest tragedies of the 20th century. It is about a Tatar woman whose life is transformed as she survives through some tragic events as a consequence of the Russian Revolution. The novel was an immediate success. A year later, it was translated into the Tatar language and then into another 34 languages, including German, English, French, Chinese, and Japanese. The book brought Guzel the Big Book Literary Prize, the Yasnaya Polyana Literary Prize, and the Best Prose of the Year. In 2020, Zuleikha was televised with the wonderful Tatar actress Chulpan Khamatova as Zuleikha. In 2019, the novel was translated into English by Elisa Hayden. In 2018, Yakhina's second novel, entitled My Children, Дети мои, was also published. It was immediately acclaimed and soon translated into German and other languages. The book is about the Volga Germans and their lives in the 1920s and 30s. You might not know that the Volga German settlements emerged under Catherine the Great in Russia, because she invited Germans from Germany to immigrate to Russia and offered them religious liberty and other incentives in return for agricultural labor on the Russian steppes. Guzel traces the history of the descendants of those German settlers in the early Soviet period. Finally, Guzel's third novel, A Train to Samarkand, Echelon na Samarkand, came out in 2021. It is a story about the famine in the Volga region in the early 1920s. One of the so-called Dzerzhinsky trains is scheduled to rescue 500 homeless children by taking them to Samarkand for the winter to survive the famine. All the three novels are based on actual historical facts, which Guzel often learns by working in historical archives. Zuleikha was also inspired by the story of her grandmother, and A Train to Samarkand draws on the life story of her grandfather. So we are very lucky to have Guzel here with us this afternoon. And so without any further ado, actually, I do need to also say how grateful I am to Yelena Sudakova, the director of the Pushkin House, for supporting this event. So now, without any further comments, I would like to move to my first question. Some readers accused you, Guzel, of being Russophobic, possibly because in your first novel, the protagonist is a Tatar woman, and in the second novel, the protagonist is a Volga German, and both of them suffer from the revolutionary changes, which are often, but not always, carried out by characters with Russian surnames. For example, Ignatov in Zuleikha, Deyev in My Children. At the same time, other readers accused you of Tatarophobia after the publication of Zuleikha. This is because Zuleikha forgets her domineering husband and becomes a lover of the Red Army officer who killed her husband. Some Tatar readers also didn't like the very negative representation of the despotic Tatar mother-in-law Upyriha, as well as the plot line related to Zuleikha's son, who becomes Russified by the end of the novel. The second novel, My Children, also sparked heated discussions about the German settlers. So all these labels that are hung on you, Russophobe, Tatarophobe, and even a ruthless cosmopolitan, they reflect painful and unresolved national issues in Russia. When I read your novels, I personally didn't see any Russophobia or Tatarophobia. Neither did I notice a hint at any national hatred. On the contrary, I was amazed by the variety of characters, the Tatars, the Volga Germans, the Kyrgyz, the Kalmyks, the Chuvash, the Moldovians, and many other ethnic minorities. Why is it important to you to indicate the ethnicity of your characters, apart from the ethnographic interest in the life of the Tatars and the Volga Germans, as well as in the folklore, which pervades Zuleikha and My Children? Are there any other reasons why you populate your novels with such variety of ethnicities, perhaps more than any other Russian author? So
luckily, I already translated the questions into Russian, and now, Zuleikha, пожалуйста, ответьте, если можете. Да, На добрый первый вечер, вопрос. добрый день и доброе утро всем, кто нас смотрит сейчас вживую или будет позже смотреть в записи. Good evening, good morning, good afternoon to everybody listening live and later on the recording. Прежде чем ответить на ваш вопрос, Наталья, я бы хотела сказать большое спасибо всем, кто к нам присоединился и кто позже захочет тоже послушать нашу беседу. So thanks to everybody who's joined us and who's listening later. И спасибо большое, конечно, Пушкинскому дому за эту возможность диалога, потому что сейчас, мне кажется, когда действительно очень многие мосты разрушены, взорваны практически, и политические, и экономические, и культурные, в общем-то, вот такой вот диалог простой, обычных людей, мне кажется, очень важным, гораздо более важным, чем раньше. And thanks to Pushkin House for making this dialogue possible, which, especially now when so many bridges, cultural, economic, political, have been burnt, this kind of dialogue seems more important than ever. Ну, а теперь к вопросу, собственно, о русофобии, татарофобии и прочих фобиях, которые действительно порой звучат в каких-то оценках романов моих. Для начала я бы хотела определиться с терминами и отделить все-таки термин русофобия, потому что, насколько я понимаю, сейчас, в последнее время, этот термин используется не применительно к национальным каким-то особенностям, не применительно к тому, как автор или любой другой человек в национальном ключе оценивает что-то, а это все-таки термин больше политически обозначающий критику советского прошлого или настоящего режима. So first about Russophobia, Tatarophobia, to define these terms. These terms, I feel, are often used in do often appear in criticisms of my novels. I think Russophobia is most often used now not in relation to some kind of national characteristics of the writer, but it's more often linked to commentary on the present regime. Поэтому эти обвинения по русофобии, которые звучали, касались скорее критического осмысления, критического отношения к советской власти, которая есть в моих текстах. So accusations of Russophobia are, I think, more to do with a kind of critical relationship to the Soviet power and what happened during the Soviet time. В целом же вообще национальная тема, как я ее понимаю, это очень чувствительная тема. И, конечно, я стараюсь максимально аккуратно обращаться с темой любого национального, которое возникает в текстах. So the national question is obviously a very sensitive, emotional one, and I try to be very careful when I'm dealing with these kinds of issues in my texts. Ну, конечно, место рождения определяет сознание, влияет на сознание очень сильно. Я, как человек, рожденный в столице Татарстана, такого региона на Волге, где живут вместе татары и русские, я привыкла, в общем-то, с самого рождения находиться на перекрестии этих двух культур. So obviously the place where you're born has a strong influence on the way you look at things. I was born in Kazan, a place where there are Tatars and Russians, a kind of crossroads of cultures. И в нашем городе, в моем родном городе, в общем-то, всегда стояли рядом мечети и церкви, и всегда встречались на улицах лица восточные и славянские, и всегда звучала речь татарская и русская. И вот это вот перекрестие культуры, оно, в общем-то, для меня является таким самым, наверное, удобным, самым интересным, самой интересной точкой, из которой можно смотреть на мир. So in my city, you can find churches and mosques side by side. You can hear Tatar and Russian on the street. It's a kind of crossroads of culture, and in my opinion, it's more interesting like that. Как выяснилось, уже в послесоветское время, в постсоветское время в нашем городе, в Поволжском регионе, жили также очень много немцев, поэтому немецкая культура и немецкий язык тоже были составной частью города Казань, региона Поволжья. So in that region, in that city, there were also a lot of Volga Germans living. So German language, German culture have also had a strong influence on culture in that city.
Да и вообще регион Поволжья – это такой мультинациональный регион, там очень много народов и национальностей, языков, поэтому, в общем-то, для меня, наверное, было очень естественно в романах отражать эту многонациональность, многоязычие, которое я наблюдала вокруг себя. So the Volga region is a place where there are many different nationalities living, many languages, and it was, for me, it was kind of natural to depict this multi-ethnicity, multilingualism in my novels. Вот это уживание народов, попытка их сблизиться, их срастание друг в друга, вот эта тема, она для меня, пожалуй, одна из самых интересных вообще. So the attempt to bring them closer to one another, to see the connections between them, that theme is one of the most interesting ones for me. Вообще в Советском Союзе, как мне кажется, как мне представляется, национальная тема – это не всегда трагическая тема. Иногда да, когда идет речь, допустим, о депортированных народах, но если мы говорим о тех народах, которые все-таки остались на месте своего проживания и не были куда-то депортированы, как немцы или чеченцы, то у этих народов все-таки отношения с советской властью, советской историей, они сложнее, чем просто черно-белые. So in the Soviet Union, the question of nationalities was obviously sometimes very difficult when different nationalities were deported, but for others who stayed in the same place, for example, the Chechens or Volga Germans, then their relationship with the Soviet power was not so complex. И в романах я пытаюсь как раз-таки отразить, с одной стороны, то, что я наблюдала с детства в родном городе, и передать вот это сложное взаимоотношение разных народов, а с другой стороны, пытаюсь отразить и ту историю взаимоотношений разных народов, малых народов с властью, с советским режимом. So in my novels, I try to reflect what I saw in my childhood in the city, this kind of complex relationship between different nationalities on the one hand, and on the other hand, the relationship between these minority ethnicities and Soviet power. В каком-то смысле, конечно, эти народы были на Ноевом ковчеге. У меня в романах есть Ноев ковчег, что в первом романе, что в последнем. Есть люди разных национальностей, которые вместе пытаются спастись и убежать, избежать смерти. So all of these nationalities, in some sense, find themselves in the same boat during this period. And in my novels, I tried to show how all of them together are trying to deal with the circumstances and survive. При этом, если первые два романа национальные действительно и очень сфокусированы на этнографии, то последний роман «Эшелон Самарканд» я выстраивала полностью как такой наднациональный роман, где, в общем-то, у главных героев даже нет национальности. У них есть только фамилии, даже нет имен, и поэтому нельзя сказать, кто они. Русские, чуваши, мордва. Это было очень важно для того, чтобы показать историю не национальную, но такую общечеловеческую. So in Zuleikha, there's more of a focus on nationalities, whereas in my later novels, Train to Samarkand, I tried to write a kind of supranational novel. So there, you don't really know the nationalities of the different characters. Many of them don't have surnames. Who's Chuvash, who's Russian, who's Moldavian, it's hard to tell. I wanted to communicate something about more universal human experience. Давайте на этом остановлюсь, потому что могу говорить долго, лучше поговорим еще на другие вопросы. Thank you, спасибо. Well, I'll move to my next question. Yes, on the one hand, you're saying that there was this sort of a way in which all different ethnicities lived together. On the other hand, if we go back to the novel, the last novel, A Train to Samarkand, this is my second question, starving homeless girls on the train refuse to eat the porridge which they're given because they have heard the rumors that the porridge is poisoned and that the children are being sold to the Americans. Russian boys are sold, according to the rumors, for 20 rubles each, the Tatars for 15 rubles each, the Chuvash and Moldavians for 10 rubles, and girls are all sold for 10 rubles, right? So where does this hierarchy by ethnicity and gender originate in children's rumors? Is this a reference to some specific material from the archives? Did such a hierarchy reflect how children and adults of different ethnicities and genders
feel about themselves in the early Soviet Russia? Мой второй вопрос. Ответ очень простой, достаточно короткий. Действительно, мой последний роман о массовом голоде в Поволжье вообще в России советской в 20-е годы прошлого века. И этот массовый голод порождал огромное количество разных слухов. So my answer is quite simple, quite a short one. The novel Train to Samarkand is about the famine in the Volga region and in fact in the whole of Russia in the 1920s. And this period gave rise to a lot of rumors, actually. Готовясь к написанию романа, я читала литературу не только об этом голоде, но о разных других больших голодах, которые случались в России достаточно регулярно и ранее тоже. И вот в журнале «Мир Божий», я сейчас не вспомню точно год, но это был, наверное, либо конец XIX века, либо начало XX века. Это журнал дореволюционный, то есть досоветский. В этом журнале я прочитала разные мифы, разные слухи, которые корреспонденты журнала описывали. И одним из таких мифов был как раз миф о том, что людей специально отравляют для того, чтобы продавать за деньги. So as I was writing the novel, I read about all sorts of different famines that had happened in Russia, and which unfortunately have happened fairly regularly. And I was reading about one, I don't remember exactly when, sometime at the end of the 19th or the early 20th century in the Volga region, so in pre-revolutionary time. And at that time, there were various myths and rumors circulating. And one of the ones that I came across was exactly one like this about the kind of price that people were being sold for. Поэтому это исторический факт, просто найденный в дореволюционных журналах и литературно обработанный. So it's just a historical fact that I found in pre-revolutionary journals, newspapers, and I used in my novel. Интересно. Can I move to the next? Можно на следующий вопрос переходить? So my next question is about multilingualism. In Zuleikha, there are Tatars who hardly speak Russian. In My Children, some of the Germans living in Gdadental in the Volga area hardly know any Russian and speak only a German dialect. Some of the more educated of them speak the classical German. In A Train to Samarkand, the cook, a boy called Memel, doesn't speak but understands Russian. The blind beggar girl Mahrum understands neither Russian nor Tatar. That's also in A Train to Samarkand. These are the characters of the first Soviet generation. But you also have characters of the second generation, represented by the son of Zuleikha, the children of Bach, in the My Children. And they no longer speak their ethnic minority languages. They use only Russian. Would you please explain the meaning of multilingualism for different generations of characters in your novels, please? Здесь это скорее просто отражение той ситуации, которая сложилась в стране в ранние советские годы. So really it's just a reflection of the situation in the country in the early Soviet years. После революции 1917 года достаточно быстро стартовал процесс такого всеобщего образования и русификации. Это было, правда, уже в конце 20-х. Но, в общем-то, вполне нормальной и привычной для того времени была ситуация, когда в начале советской власти люди говорили на своих национальных языках, а спустя какие-то десятилетия после ее прихода молодое поколение уже переходило на русский, потому что они на русском языке обучались в школе. So after the revolution, even from 1917, quite quickly, there was a process of kind of educating everybody and Russification. So it was quite normal for the time at first, in the first few years of the Soviet regime, nationalities spoke in their own language, but then quite soon they began to speak in Russian, and especially the younger generations who had to have Russian, use Russian at school for education. Для меня это поколение моих бабушек и дедушек. Они родились в период с 1909 по 1924 год, то есть 10-е и 20-е годы прошлого века, и все они действительно
были изначально татароговорящими, и постепенно в школе, в университете они выучили русский язык. So for my grandparents, for example, they lived during this time, and first they spoke Tatar, but gradually came to speak Russian when they started studying at university. В течение всего советского периода большинство малых народов, конечно, сохраняло свои языки в качестве таких, может быть, домашних языков. В частности, так было в Казани, в Татарстане, там, где я росла. Был русский язык, это был язык общения в школе, в университете, язык, на котором мы воспринимали всю классическую литературу, весь кинематограф практически. Это был язык нашего общения, но был также и свой домашний язык, это татарский язык. На этом языке мы говорили с бабушками и дедушками. Вот эти вот два языка параллельно были в наших жизнях. Получается, мое детство пришлось вот на конец 70-х, 80-е годы прошлого века. So the majority of nationalities preserved their language. They spoke it at home. So for me, for example, in Tatarstan, in Kazan, I spoke Russian at school. That was the language that I read literature in, watched films and so on. That was the language that I would talk to friends and stuff. But at home, we had our own language, Tatar language. That's the language I used to talk to my grandparents. So we had these kind of two parallel languages together. This is, I'm talking about kind of 70s and 80s. Касается многих малых народов, кроме, пожалуй, российских немцев, у которых история их взаимоотношений с языком гораздо более трагическая, потому что после того, как фашистская Германия напала на Советский Союз, конечно, немецкий язык очень быстро стал практически под запретом. Сами немцы стыдились, не хотели на нем говорить, и очень скоро язык российских немцев потихонечку стал уходить из обихода. So, of course, the German-speaking Russians are a different case. There's more tragic story there. After the fascist Germany attacked the Soviet Union in 1940, then German was very quickly banned. Germans themselves were embarrassed to speak it, and so quite quickly that language kind of disappeared from use. Это тем более жаль, что, конечно, язык российских немцев, поволжских немцев, это был такой совершенно уникальный язык в том смысле, что он сохранял в себе какие-то черты, очень явные черты старых немецких языков, старых германских диалектов. Немецкие переселенцы прибыли в Россию во времена Екатерины II в основном, и это была последняя треть XVIII века, и все принесенные с ними из родных земель, еще не из объединенной Германии, из родных маленьких германских земель диалекты, они сохранялись в своих колониях по берегам Волги. Эти диалекты перемешивались между собой, в них добавлялись русские слова, киргизские слова, в скобочках казахские. Киргизами называли казахов в то время. И вот все это вместе замешивалось и несло в себе еще черты каких-то, практически средневековых еще обычаев и верований. So it's really a shame, actually, because the language of the Volga Germans was a very unique language. It preserved characteristics of various old German dialects. So they got to Russia during the reign of Catherine the Great in the last third of the 18th century, and they brought dialects from all over Germany. So that was pre-unification Germany. Each sort of made these settlements along the Volga, and then these different dialects mixed with Russian language and other minority languages in the region, creating a kind of quite a unique mix, almost sort of preserving Middle Ages almost mixed with Russian. Но в этом сложном коктейле из немецких диалектов, коммунистических каких-то слов, казахских, тюркских слов, в этом диалекте встречались, например, средневековые ругательства. Вот я обнаружила такое ругательство, ругались словом «дракон», которое, видимо, когда-то использовалось вместо слова «черт», «черт подери». Скорее всего, я так это объясняю для себя, в средние века, видимо, не решались использовать слово «черт», чтобы его не привлечь, ругались словом «дракон» или также словом «крокодил». Вот это ругательство «дракон» я нашла в одной из книг
написанных российскими немцами 100 лет назад примерно, и использовала даже в тексте романа. So this complex cocktail of German dialects, Russian, Kazakh, Kyrgyz language created quite an interesting, created some interesting results. They have some, especially in the region of swear words. So I came across one swear word, dragon, which it seems is a word used instead of devil. I guess this must be because in the Middle Ages they weren't really, there was a kind of, you weren't really allowed to say devil, so they said dragon instead, sometimes crocodile. I found this in a book written about 100 years ago by a vulgar German, and I decided to use it in my novel. Этот уникальный язык, к сожалению, был практически утерян, можно сказать, большей части утерян, и это, конечно, особенно жаль. Поэтому в романе «Дети мои», посвященном немцам Поволжья, я из протеста против этого забвения языка подарила немому герою в конце речь, и в конце, собственно, немой герой начинает разговаривать. Это такой, с моей стороны, просто символический шаг, призванный компенсировать, как-то равновесить то, что немецкий язык, язык российских немцев в Советском Союзе, к сожалению, почти был уничтожен. So this language has been lost in large part, and it's such a shame. So in my novel, Дети мои, my children, I decided in a kind of protest against the loss of this language, when the mute character starts to speak at the end of the novel, starts to speak in this German. It's kind of my attempt to compensate for this loss of this language, which I really think is a shame. Thank you, спасибо. Я не знала об этом приеме, не думала, но очень интересное замечание. Спасибо большое. Thank you very much. That was really fascinating. Very interesting insight into the character and the use of language in my children in particular. Well, my next question is also about language, but not ethnic minority languages, but rather about the different dialects and jargons that are used in your novels. Especially in the last novel, in the children, in A Train to Samarkand. And also a similar sort of language, kind of full of different expressions, jargon expressions, and so on, is used by Vanka in My Children. Where did you learn all these extraordinary expressions and such a variety of registers? I don't have any examples here, but maybe you can just give us a few. Язык — это, конечно, особенная краска, яркая краска, порыв произведений, и это особенная тема, которая также отдельно собирается. То есть я собираю материал часто специально, все, что касается языка. So language gives the novels color, particular color. It's a separate kind of theme. So as I'm preparing to write the novels, I collect material on this theme. Ну, к примеру, при написании романа о поволжских немцах, о немцах я читала их книги. Это были книги, написанные 100 лет назад и напечатанные даже тогда еще готическим шрифтом. И некоторые из них были изданы за рубежом, в Австрии, в Германии. И пришлось выписывать их в Россию по межбиблиотечному абонементу из библиотек Вены и Мюнхена. Эти книжки пришли в Москву, и там, в Москве, в Ленинской библиотеке, я их прочитала, выписывая какие-то отдельные выражения, какую-то лексику, которую потом можно было бы использовать в романе. So, for example, with the vulgar Germans, with the characters in My Children, I read a lot of books by vulgar Germans, many of them written 100 years ago, even still in old-style script. A lot of them were published abroad in Vienna and other places. I had to order them to Moscow. When they arrived, I sat there in Lenin's library in Moscow and wrote down various phrases and words that I could use then in the novel. Другим источником языкового материала был для меня такой огромный труд ученых Российской академии наук. Это словарь русских народных говоров,
Там, по-моему, больше 50 томов сейчас уже существует. И это работа, которая велась с 1965 года. Ученые подготавливали тома, начиная с первой буквы А и дальше почти до последней они уже дошли, с разными диалектальными выражениями. И этот словарь есть у меня на полке стоит, а есть в электронном виде. Я его тоже штудировала порой и выискивала те слова, которые мне были необходимы, слова поволжских диалектов, бурлацкого диалекта. То есть старалась черпать оттуда также какие-то особые, вкусные, интересную лексику. So another really important source for me was this big, it's a big dictionary of kind of Russian dialects that somebody has been publishing since 2005, I think you said. And this is a dictionary I have at home, and I studied it very carefully, found words that I would need for the novel. So in all the different dialects of the characters in the novels, I found kind of particularly juicy phrases that I could use and put into my work. Ну, а самый лучший, самый аутентичный источник – это, конечно, газеты тех лет, о которых пишешь. И, к примеру, при создании романа «Эшелон на Самарканд» я штудировала газеты 20-х годов, а именно какие-то репортажи, статьи, заметки о беспризорных детях, и черпала оттуда те выражения, которыми пользовались сами беспризорные дети. У меня был целый словарь составлен того, какие выражения я встречала, они были очень вкусные, и порой маленькие сценки придумались для того, чтобы то или иное выражение вставить, чтобы оно заиграло и вот придало эту краску тексту всему. But the most authentic, the best source is newspapers, and this was particularly the case in my novel Train to Samarkand. I read newspapers from the 1920s, and particularly all sorts of articles about these orphan children without guardians. I made myself a whole dictionary of words and phrases related to it, particularly, again, kind of like rich language that I could put into the novel and use. Вот эти выражения беспризорных детей, пожалуй, мне кажется, это, наверное, одно из самых сложных для перевода моментов. Просто потому, что даже для русскоязычного читателя эти фразы скорее понятны чисто интуитивно. Он не смог бы объяснить смысл каждого отдельного слова, но в целом он догадывается, о чем идет речь, из контекста, из того, как составлена фраза, из тех ассоциаций, которые возникают в ходе произнесения этой фразы. Но, повторю, для перевода это, пожалуй, самое сложное. И вот я сталкиваюсь с тем, что переводчики, когда переводят именно эти фразы беспризорных детей, мне приходится каждый раз рассказывать, пояснять, что именно каждое слово обозначает, и давать тот спектр значений, который может быть, или спектр ассоциаций, который должен возникнуть. So these, so the expressions, the language that the orphan children in the novel use, the various expressions that they use, these are definitely the most difficult thing for translators of the novel. For Russian people even, you have to kind of guess intuitively what these phrases mean, either from context or from how the phrase is constructed or different situations that the phrase is used in. So for the translator of this novel, I have to explain word by word what each of these phrases means and give a kind of spectrum of different meanings and connotations that each word has, so that they can sort of figure out what exactly is being said. Наталья? Спасибо. My next question is about the ambivalence of characters in your books. Among your characters, there are many who combine the traits of both, the killer and the hero. Many readers asked why there were no baddies in your novels, that even the most negative characters have a grain of goodness in them. So this is specifically evident in A Train to Samarkand. The protagonist Deyev, who is in charge of the train full of 500 homeless children, meets on the way the Red Army secret police officers who steal grain from peasants, the White Army gangsters, and many evil characters who end up helping him, providing assistance to starving children because they feel sorry for the children. But the same ambivalence is also, interestingly, seen in the
positive characters, or so-called heroes in the novels. Let's take Dev again, or Belaya, whose job it is to rescue the starving children. However, in the past, these characters killed other people. They also did something that could have led to the death of other people, even children. So it turns out that in any good person, there's a killer. So can murder be justified even if it is unintentional, as in the case of some Dev's actions? Don't you think that this goes against the best traditions of Russian literature? I mean, of course, Dostoevsky. If so, do you think that the Christian values of the 19th century have lost their significance in how we interpret the history of the 20th century? Мысль скорее обратная, что в каждом убийце сидит хороший человек, что в каждом убийце есть зерно этого хорошего, которое мне в романе и хотелось показать, предъявить. I would say it slightly differently. It's not that in every murderer there's a good person, but in every murderer there's the kind of grain of a good person, which I tried to depict in the novel. И это, собственно, тоталитарная система, которая делает из хороших людей убийц. Вот что хотелось показать. So I wanted to, this is what I wanted to show about a totalitarian regime where which can make a person murder. Деев, главный герой романа, шел на Самарканд. Для меня, конечно, символический герой в том смысле, что в нем я закладывала главную мысль романа, мысль о двойственности советского режима. So Deev is obviously a symbolic hero. He's a hero into whom I put the main idea of the novel. Повторите, пожалуйста, я не расслышала. Мысль о двойственности советского режима, о двух лицах советского режима. So the idea about the duality of the Soviet regime, that's sort of like two faces of it. Поначалу роман выстроен так, что Деев является настоящим героем, мифическим героем, можно сказать. Он решает проблемы голодных детей, которых огромное количество этих проблем. Детей нужно накормить, детей нужно вылечить, детей нужно одеть, обуть, достать дрова для эшелона и так дальше. И своими героическими совершенно усилиями я надеялась, что Деев завоюет сердце читателя, и читатель влюбится в этого прекрасного героя. So in the first half of the novel, I constructed it so that he would be a kind of real hero, almost a mythical hero, solving the problems of all the hungry children. And there are lots of problems to solve, so feeding them, treating them when they're sick, giving them clothes and shoes. I wanted him to be a kind of heroic character that people, the readers of the novel, would really come to like and come to feel for. Но постепенно, по мере развития романного действия, выясняется шаг за шагом, что Деев, оказывается, убивал, и очень много убивал. И на его руках кровь. Сначала в гражданскую войну он убивал, потом работая в продуктовой армии и сражаясь, скажем так, с теми крестьянами, в том числе с женщинами, которые не хотели подчиняться советской власти. То есть Деев, как выясняется постепенно по ходу романа, убийца. So gradually, as the novel goes on, we come to realize that Deev has in fact killed many people. So first of all, during the Civil War, then later as part of forces who were killing peasants and even like women and children who were refusing to conform to Soviet power. Or yeah, so it turns out he's a murderer. И в какой-то момент действительно встает вопрос, а кто Деев для этих детей? Этот вопрос не произносится, и, наверное, надеюсь, что возникает в голове у читателя. То ли он спаситель этих детей, то ли он убийца их родителей, потому что дети, конечно, остались сиротами и голодают, и живут на улице по той простой причине, что такие люди, как Деев, убили их родителей. So at a certain moment, a question kind of arises: who is Deev for these children? Is he their savior, or is he the murderer of their parents? Because after all, the only reason they're hungry and on the streets and in such terrible circumstances is that Deev and people like him have killed their parents.
Мне хотелось, чтобы читатель расщепился, чтобы одной частью души он сочувствовал Дееву и по-прежнему восхищался его героизмом, а другой частью души ужасался ему, потому что действительно в одной фигуре, в этом человеке, в этом персонаже совмещается и кровавое, и очень доброе. So I wanted this to be, I wanted to produce this effect where one part of us sympathizes with Diev, thinks he's a hero, and the other part of us feels less certain, is kind of sees his bad sides, because indeed this is how it was. In one person you can combine these two things: somebody with blood on his hands and somebody who's very a good, kind person. И вот таких вот Деевых было, конечно, огромное количество, их были миллионы. Это были люди, которые, с одной стороны, много убивали в гражданскую войну, во времена раскулачивания, продразверстки. Они были палачами во времена сталинских репрессий. Их руками, собственно, тоталитарная система убивала людей. Это с одной стороны. А с другой стороны, эти же самые люди, конкретно эти же самые, они же были и настоящими героями. Они спасали людей от голода, и они спасали беспризорных детей, и они помогали эмансипироваться женщинам, и они были героями в Великой Отечественную войну. Вот это вот совмещение убийцы и героя в одном человеке, оно было очень характерно, особенно для первых десятилетий советской власти. So, in fact, there were millions of people like that. So many people who had participated in the Civil War, in decolonisation, in repressions during the Stalin era. So it was really with the hands of these people that the regime killed people. On the other hand, these people were also real heroes. They saved people from hunger. They looked after these children. They sacrificed themselves during the war. So I wanted to show that there are this kind of many of this kind of person existed during this time, and particularly in the first decades of the Soviet Union. И мне кажется, что феномен живучести, такого долголетия советской идеи, мифа о советском режиме как раз-таки вот таких вот Деевых, потому что часто невозможно страница от таких героев просто потому, что они были на самом деле герои. Для меня в таких Деевых заключен рецепт долголетия советской власти. So this is one reason that the Soviet Union lasted so long, or the myth of the Soviet Union lasted so long. It's often hard to kind of the image of their heroism is so real, and we can't kind of ignore it. So I think this is one reason that the myth lasted so long. Чисто по-человечески я очень глубоко сочувствую таким людям, вот этим винтикам системы, которые в чем-то жертвовали своим человеческим и становились этими инструментами системы. Единственный вопрос, на который я не нашла ответа, это где граница вот этой вот ответственности, где те самые винтики системы, которым можно сочувствовать, где они отделяются от тех людей, от той верхушки, которая вдохновляла репрессии, которая, собственно, отвечала за них. Вот где провести эту границу, я до сих пор не смогла понять. So in purely human terms, I sympathize with these people who had to sacrifice so much humanity during this time, who became kind of instruments of the regime. And I often ask myself where the line is between these people, like where should I start thinking of them as responsible between these people and the people who thought up the repression, people on high whose idea it was to kind of set these things in motion. Что касается христианских ценностей, о которых вы спрашиваете, то мне кажется, сейчас как раз время, когда они засияли ярче, чем когда-либо, когда самые простые, самые базовые посылы и ценности, они стали крайне важны. Скажем, та же самая истина, тот же самый завет «не убий», он стал сейчас самым важным. Поэтому, мне кажется, как раз-таки это сейчас ярче воспринимается, чем когда-либо еще.
As far as your question about Christianity is concerned, I would say that during this time, basic values really became incredibly important, perhaps more important than at any other time. So these kind of, yeah. It's become more important now, yes, yeah, I agree. Спасибо за глубокий ответ. I will now move to the next question, which is about homelessness. What I know, many characters in your books end up homeless as a result of decolonization or repressions or exile or service in the Red Army, work with homeless children, and so on. In Zuleikha, Commandant Ignatov, who was in charge of the prisoners in the Siberian taiga, is taken aback by the word home when one of the prisoners uses the word to refer to their dugout on the banks of the Angara River. In my children, Bach's house is desecrated by the bandits who rob him and rape his beloved woman. Home for homeless children in a train to Samarkand is a train Galand. The Commissar Belaya explains to the children on the train the rules of how to behave at home. The train, she says, is your home. And I sort of quote it in my translation. She explains, people don't steal at home. They don't shit under the bench. Everyone who is on the train is your brother. She introduces the social sister rules, and she also introduces the rule of the chief of the train. And then she emphasizes that the commissar's rule, and so her rule, is the most important. And her rule, I quote, is, I'll take you off the train naked if you break any of the rules. So when we look at all these characters, they constantly lose and find their homes in your novels. And sometimes they don't know how to behave at home. They need to be explained what the home is. So the very concept of home seems to be completely destroyed in the early Soviet period. What are the implications of this? And maybe you can tell a bit more about homelessness. Guzel. Да, так и есть. Вынужденное бездомье – это действительно ситуация, в которой оказывались очень многие люди в раннее советское время. И это такая важная часть очень многих семейных историй в ранние советские десятилетия. So yes, indeed, forced homelessness. This happened a lot in the early decades of the Soviet Union, and it's an important part of many people's family histories. Если мы посмотрим на ранние советские годы, то все большие исторические процессы, они это самое вынужденное бездомье, собственно, вызывали. Будь ли это голод, массовый голод, это 20-е годы, потом 30-е годы, когда многие люди кочевали по стране из голодных регионов, откочевывая в более сытые, просто в поисках нормальной жизни, в поисках хлеба. Будь ли это гражданская война, будь ли это переселение народов, депортация народов, будь ли это раскулачивание и ссылки, будь ли это перемещение в лагеря. То есть постоянно вот по этой огромной территории советской страны люди куда-то насильственно перемещались, перетаскивались, и это бездомье стало для очень многих просто фактом их жизни постоянно. So in the early Soviet years, all these big historical processes that were happening caused a lot of homelessness, caused people to leave their homes. So for example, famine, people left their homes traveling in search of a normal life and bread, a way to survive. In the Civil War, due to deportation of different nationalities by the Soviet authorities, even decolonization forced a lot of people from their homes, sending people to camps across the huge territory of the Soviet Union. People moved around all over the place, changing locations. This is an important part of that history, a part of the experience of that time. В более поздние советские десятилетия, конечно, была политика тоже такого перемешивания людей в стране, когда очень часто людей
отправляли на работу в другие регионы, отправляли на учебу. После завершения учебы в высшем учебном заведении предполагалось, что специалисты распределяются, то есть рассылаются по стране. В стране были так называемые великие стройки, куда приглашалась молодежь со всего Советского Союза. То есть действительно политика была направлена на то, чтобы люди активно перемещались, меняли свои дома, но все это происходило под эгидой и под руководством государства. So later on, there was also a policy of moving people around the country. So people move for work, people move for education, higher education. Then they were sending specialists, so young people often trained as specialists and around the country to different places. The country was a big kind of construction site and they needed different specialists around the place. And this was a process that was government policy, was done under the control of the government. То есть мы не можем говорить о свободе перемещения, скорее наоборот. Большинство перемещений в Советском Союзе были вдохновлены государством, воплощены государством. И, в общем-то, можно сказать, что государство было в каком-то смысле таким главным членом семьи, которое определяло часто, куда человеку или семье перемещаться, где его дом. So we can't call this freedom of movement at all. It was a movement controlled by the state. The majority of it was kind of the idea of the state and realized by them. In fact, we can even say the state was kind of the main member of the family, the person who decided where the family was going to move to, where their home was going to be. Еще нужно, конечно, помнить при этом также, что в Советском Союзе ведь не было частной собственности. То есть те квартиры, те дома, где люди жили, они людям, в общем-то, не принадлежали. То есть твой дом тебе не принадлежал. Of course, we also need to remember that in the Soviet Union, there was no private property. So these people's apartments, their homes, they didn't actually belong to them. Your home was not really your home in a sense. То есть государство давало дом тоже. Государство было той могущественной силой, которая могло дать квартиру, а могло ее не дать. Могло дать комнату в общежитии, а могло ее не дать. Дом зависел от государства. So it was the state that gave you your home, this kind of powerful force that could give you your flat or take it away, could give you a room in a communal apartment or not give you a room in a communal apartment. So really it was the state who decided whether you had a home or not. И это, наверное, одна из причин того, почему до сих пор и сейчас, вот уже в 23-м году 21 века, люди часто не могут осознать себя отдельно от государства. Вот эта вот отдельность от государства, она до сих пор еще не сформирована. So this is probably one of the reasons that even now, in 2023, people find it difficult to think of themselves separately from the government. They can't really think of their lives separately from what the government does. Наталья? Спасибо. Очень интересная мысль по поводу того, что сейчас до сих пор у людей нет мысли, они не мыслят себя отдельно от государства. I think it's a very interesting idea that people still now don't feel different, feel rather that they're dependent on the state. But Гузель, я перепрыгну через следующий вопрос, не буду говорить про географию, потому что вы уже много о ней упомянули, and go to the next about the time, к вопросу о времени. Time in your novels is represented as historical and mythological, especially in My Children. So, for example, 1931 is the year of the big lie. 1932 is described as the year of the big dam. 1933 is the year of the great famine. 1934 is the year of the great struggle, and so on. Bach, the protagonist, he translates historical time into mythological time. So why does he do that? And why did you choose to use this literary device? It seems to me that, and one more little question about related to time is about the use of the word наконец, once, because it seems to have a special meaning in your text. And I noticed that in several novels. Guzel.
Да, в романе «Дети мои» действительно я старалась выстраивать историю так, чтобы, с одной стороны, она работала как мифологический текст, и я переводила очень многие исторические события в мифологическую плоскость, а с другой стороны, мне хотелось в этом мифологическом тексте проложить, выстроить очень четкий, внятный каркас из исторических фактов. И поэтому каждое мифологическое событие, оно, в общем-то, имеет конкретную историческую основу. Это вот косица, конструкт из исторических фактов, он там прослеживается. So yes, it's true. In My Children, I did try to write the text so that on the one hand you had a kind of mythological story, and I transformed various historical events into this sort of mythical key, and on the other hand, it's all based on this sort of concrete historical events. So to have this mix of sort of the basis of concrete history and then a mythological interpretation of it. Мне хотелось, чтобы текст читался кем-то как мифологический, а кем-то как исторический. И это было важно не просто как стилистический прием. Вообще для меня в тексте романа «Дети мои» мифология, немецкая мифология, германский фольклор – это такая главная метафора текста. So I wanted some people to read it as mythological and for other people to read it as historical. And this wasn't just a stylistic device. In My Children, German folklore plays a really important symbolic role. Потому что, в общем-то, можно сказать, что роман «Дети мои» о том, как не сбылась советская сказка. Я рассказываю о немецких сказках, использую очень активно элементы немецкого фольклора, делаю отсылки к каким-то немецким сказкам, но при этом имею в виду, конечно, сказку советскую. So My Children is a novel about how the Soviet fairy tale did not come true. So I was using German folklore, German fairy tale motifs from them, but using them to communicate this idea that Soviet Union's fairy tale did not come true. Роман делится на две части, и, собственно, середина находится ровно посередине книжки. Если разломить вот такой томик пополам, то примерно там будет серединная глава текста, где происходит перелом, когда сказки прекрасные, богатые, плодородные, счастливые начинают вдруг превращаться в сказки страшные, ужасные, кровавые. Этот перелом приходится на конкретный год, 1927. Это тот год, когда Иосиф Сталин пришел к единоличному управлению. И это год, когда, в общем-то, стало понятно, что постепенно советская сказка оборачивается вовсе не такой прекрасной, как ее описывали. Это год перелома, перехода от прекрасной советской сказки к сказке достаточно ужасной. The novel is split into two parts. So right in the middle chapter, there's a kind of break or a turn from the first part, which is kind of happy, beautiful, lovely life becomes terrible, awful, bloody. And this happens in a particular year, in 1927, when Stalin came to power. And at that moment, it became clear that this beautiful fairy tale wasn't going to come true, and that everything was going to be much awful. И внимательный читатель, конечно, увидит это в тексте, найдет это место и поймет, что, в общем-то, книга о том, как действительно люди верили в советскую сказку, которая, увы, сбылась вовсе не так, как им представлялось. So the careful reader will be able to see that place, find the place where that happens, and they'll understand that this book is about the fact that people really did believe in the Soviet fairy tale, but that just didn't come true. Что же касается второй части вашего вопроса про частые слова, которые встречаются в тексте, то это объясняется порой не только намерением автора, но и какими-то подсознательными вещами. Ну, в частности, слово «однажды» я не замечала, чтобы оно так часто встречалось в тексте, но помню очень хорошо, как действительно в романах мы выискивали и выпалывали другие, слишком часто встречающиеся слова. As far as the second part of your question is concerned, about words that come up frequently, I don't know, this isn't always the intention of the author. Sometimes it's just one of these subconscious things. I didn't actually notice that the word once came up a lot. And in fact, there are other words that people have
have mentioned that come up frequently. Эти частые слова могут просто выражать часто какое-то намерение автора или его проблему, или его пожелание, чаяние какое-то. Допустим, в тексте романа «Зулейха открывает глаза» при редакторской обработке редактор обнаружила, что там 86 раз встречалось слово «железный». Видимо, я что-то хотела сказать этим словом и почему-то так часто его использовала. А в тексте романа «Дети мои» более 50 раз встречалось слово «стремительно». Видимо, мне хотелось разогнать этот роман, разогнать действие, сделать его более живым, каким-то более увлекательным. И поэтому слово «стремительно» я использовала так часто. Естественно, мы эти слова потом проредили и оставили только часть из использованных. So some of these words that are repeated really frequently, you know, maybe they have something to do with my subconscious intentions or things I wanted to express. When I was later working on the novels with my editor, for example, when we were editing Zuleikha, we found that I had used the word iron 86 times. So I don't know what I was really wanting to express with that or what that was meaning. And in My Children, more than 50 times, we have the word Стремительно. Yeah, I'm just struggling to translate. I suppose kind of rapidly or so maybe that means that subconsciously I was trying to kind of speed the novel up, make it more dynamic and lively. But of course, when we were editing, we took a lot of those words out, and so in the end, they weren't so many. Наталья? Спасибо, очень интересно. Thank you very much. I wonder whether there are any questions from the audience. If you do have them, could you please write them down in the chat box, and then I can translate them, and Guzel would be able to answer them. But while you're writing them, because I have more, so I think I'll ask another question. In fact, since I don't know how many more I will manage, I would like to ask you the question about translation. You've already mentioned that some of the difficulties of some specificity related to the use of the word dragon, for example. But it's the question 14. So Zuleikha has been translated into 35 languages, as I already said, including English. And of course, My Children has been translated into about 10 languages. And as a fluent speaker of German yourself, could you please tell us why the process of translation was, tell us about the process and why some of the words had to be taken out of the text and some passages had to be rewritten, I understand. Have there been similar cases when the novels were translated into other languages? Do translators often consult you? How important is it for you to as the author to control the translation process? And finally, when can we expect the English translations of My Children and A Train to Samarkand? Это был вопрос 14 по поводу перевода. Спасибо. Да. Благодарю за такое большое количество вопросов в одном. В процессе перевода, конечно, главное лицо – это переводчик, а я только помощник, который может максимально быстро и максимально полно отвечать на вопросы переводчика и помогать ему, если что-то не получается, если происходит какое-то недопонимание. So thank you for such a rich question. As regards the process of translation, of course, the main person is the translator. I'm just a helper, somebody who can answer the quickest and in the fullest way to any questions that they have about how to translate. Ни о какой проверке речь идти, конечно, не может. В случае с немецким языком, да, я несколько раз читала переводы, какие-то вещи могла просто обращать на них внимание, но не более того. Всегда, мне кажется, что последнее слово, конечно же, за переводчиком и за редактором, за носителем языка. As regards German, yes, I did read some of the German translation and was able to make some comments, but I think that the last word goes to the translator and the editor, people who are native speakers of the language.
Один раз я переписывала действительно текст, чуть-чуть его редактировала для немецкого эпилога романа «Дети мои». Ситуация была в следующем. Сам роман был написан языком литературным, достаточно таким богатым, витиеватым, а эпилог я сделала намеренно очень сухим, очень лапидарным, для того, чтобы вывести эту вот историю поволжских немцев из такого мифологического ключа в историческую реальность. Это стилистический прием, как бы выскочить из жанра и в эпилоге очень сухо рассказать о героях, с тем, чтобы показать, что это были реальные люди или могли быть реальные люди. Этот прием работал как стилистически в русском языке, а в немецком нет. So I did once rewrite the text a little bit, the epilogue for my children. The novel itself is written in very literary language, very kind of rich poetic language, whereas the epilogue is very simple. I wanted to bring the story of the Volga Germans out of the realm of myth and into history with this epilogue to show that they are kind of historical personages, real people who exist. So this epilogue was written in a quite kind of dry, sober language. And this was a stylistic technique which worked in Russian, but did not at all work in German, so I rewrote it. И в немецком языке это воспринималось как явное указание на то, что герои романа были настоящие люди, и описанная история была документальной. Вот этого обмана хотелось избежать, и по просьбе редактора я немножко отредактировала, переписала эпилог с тем, чтобы добавить к нему литературности и избежать возможного дезинформирования читателя. So in German, it would have read as though that this was a kind of documentary text, that not that these were kind of real historical people, and that the text was based on them. So I wanted to avoid that misunderstanding, and I rewrote the epilogue a bit to prevent any confusion among readers. Что же касается английских переводов, то роман «Зулейха открывает глаза» вышел в издательстве One World в переводе Лизы Хейден, а роман «Дети мои» под названием A Volga Tale выйдет достаточно скоро, я надеюсь, в другом издательстве Европа Editions, и переводчица Поли Геннон, другая прекрасная переводчица. Текст уже готов и читается редактором. Не знаю пока когда, собственно, запланирован выход книги, но у нас уже есть обложка и почти отредактированный текст. So as regards the English translation, Zuleikha came out some time ago with the publisher One World, translated by Lisa Hayden. And My Children has been translated as A Volga Tale. It's coming out soon with a different publisher, I think Europa Editions, you said. I didn't hear the name of the translator. Poly Gannon. Pauli Gannon. So that text is ready and it's currently being looked at by the editors, and hopefully it's going to come out soon. We've already got a cover, so. Наталья? Эшелон на Самарканд, он был переведен? Когда он будет переведен? Пока таких планов нет. So no plans for translating a train to Samarkand yet. Окей, спасибо. У нас тут один вопрос появился в чате. We have one question in the chat. I'll read it first in English, а потом переведу на русский. As a Russophone writer, what kind of future do you see for yourself in the Russian Federation? Как русскоязычный писатель, какое будущее вы для себя видите в Российской Федерации? Пока очень сложно говорить вообще о будущем, потому что ситуация меняется необыкновенно быстро и необыкновенно сильно. Это тектонический сдвиг, который происходит в нашей жизни, и он в процессе. Сейчас я не могу сказать ничего, даже о каких-то ближайших, наверное, неделях своих. Очень сложно планировать что-то даже на недели вперед, не говоря уже о месяце и уж тем более о годах. Поэтому все, что касается будущего, это большой вопрос, в том числе, конечно, и профессионального будущего. Вот такой ответ.
It's really difficult to say. The situation is changing so quickly and so extremely at the moment. We're in the middle of a historical shift that's still in process. So I find it difficult to say anything at all about what I'm going to be doing in the future, even about the next few weeks, let alone next month or the years to come. So it's difficult to say. Спасибо. У нас еще один довольно длинный вопрос от Наташи Львович. Я очень рада, что Наташа к нам сегодня тоже присоединилась. Я сначала его прочитаю по-английски, а потом переведу на русский. Your novels have a direct implication to Russian political situation today, as history is known to repeat itself. If you feel comfortable discussing it, honesty is absolutely necessary to call things their real names. Terror, genocide, linguistic terror, and oppression of minority, invasion, destruction, etc. Without that honest conversation which took place in Germany, there is no way that Russians will ever stop supporting present Putin regime. Natasha just added that Guzel should feel free to not to answer the question if she chooses to. Not to. Guzel, для вас перевожу. Ваши романы имеют последствия для современной ситуации, политической ситуации в России. Как уже показала история, история себя повторяется. Если вам удобно об этом говорить, то, конечно, очень важно об этом говорить честно. Честно говорить о терроре, о геноциде, о лингвистическом терроре, об опрессиях против меньшинств, о беспределе, разрушениях и так далее. Без честного разговора, который имел место в Германии, нет возможности для россиян сейчас справиться с настоящим режимом Путина. Сможете ответить, отвечайте, не сможете, не отвечайте. Такого вопроса здесь скорее нет. Здесь есть, видимо, просто некое мнение. Мне предлагается его прокомментировать, что-то сказать в ответ, и я с удовольствием это сделаю. So this doesn't seem like a question, it seems like expression of an opinion, and if you want me to give some commentary, then I would be happy to do so. Я не согласна с тем, не совсем согласна с тем, что история повторяется. Мне кажется, что здесь нет каких-то кругов, но здесь есть, несомненно, некий новый виток, можно сказать так. И мне кажется, что происходящее сегодня в России – это, конечно, продолжение советской истории. Поначалу, в феврале прошлого года, мне казалось невозможным больше писать о том, о чем я писала, то есть о событиях советской истории, о событиях столетней давности, потому что настоящее было необыкновенно остро, животрепещуще, трагично. И как писать о том, что случилось 100 лет назад, когда сегодня происходит такое? Мне казалось это невозможно. Но потом все-таки, подумав и немного собравшись с мыслями... Oh, sorry. Just so I don't lose track, but she says, I don't agree that history repeats itself exactly. This isn't going in a circle. It's more like a new spiral, a new stage of the spiral. So what's happening now is a continuation of Soviet history. When the invasion first happened in February, I felt I couldn't keep on writing about what I'd been writing about before, about events, history from 100 years ago. What was happening now is so intense, so sort of awful, emotional. I just couldn't keep on writing about these historical things. Но потом мне показалось, я поверила и верю сейчас в то, что, возможно, наоборот, не то что разрешено, а, наверное, необходимо сейчас по-прежнему с новой силой
думать, размышлять, писать, читать о том, что происходило в советское время, в раннее советское время, просто для того, чтобы лучше понять причины происходящего сегодня. Мне кажется, что все узлы, которые сегодня вот так вот развязались таким трагическим образом, они были завязаны тогда, 100 лет назад. И мне кажется, что сегодня роман о советском прошлом, о ранних советских годах, о тоталитаризме, о репрессивной системе, эти романы, они еще более актуальны, чем 10, а тем более 20 лет назад. Поэтому мне как-то даже второе дыхание, можно сказать, пришло. С одной стороны, было невозможно писать, потому что вся голова и душа были полны только новостями, как с фронта, так и новостями внутренней политики, которые сокрушительны. Но, с другой стороны, было и вот это вот понимание того, что, конечно, сегодня об этом писать может быть даже важнее. Вот. И я стараюсь это делать так, честно, как умею. Другое дело, что романы не рождаются очень быстро. И есть текст, который я начала еще задолго до февраля прошлого года. Мне хотелось бы его закончить. И мне он кажется действительно гораздо более актуальным сейчас, чем когда я начинала его писать. So sorry if I missed anything. But then I began to believe that maybe actually it's the other way around. In fact, now is the time when we have to think even more, spend more time thinking about and kind of getting to grips with what happened in the past, in the Soviet past, in order to understand what's happening now. It seems to me that many of the issues we face now first became issues in this period that I write about. So now more than ever, it's necessary to have novels about that deal with these questions of totalitarian regime, repression, and so on. So at that time, on the one hand, I felt I just couldn't write. My head was completely full of news from the front, but also news about what was happening inside Russia, both of which was so awful. And then on the other hand, I had this feeling I have to write. That somebody needs to write something about the past. Unfortunately, novels aren't written quickly, so I'd already started a book before everything, before the war began, and that's what I'm working on now. Sorry, I might have missed something in there. И как ни крути, все-таки проработка советского прошлого – это та задача, которая не была выполнена в полной мере. И это то, что по-любому придется делать. И бесконечно жаль, что актуальная ситуация, она к тем травмам, которые были в ранние советские годы, добавляет огромную, гигантскую современную травму. Но от этого травмы советского периода никуда не денутся. Поэтому мне кажется, что об этом нужно говорить по-прежнему. И, может быть, даже больше, чем раньше, просто для того, чтобы понять еще и сегодняшнюю травму тоже. Вот так, пожалуй, я отвечу на вопрос. And so, dealing with the Soviet past, it's the task that hasn't yet been done, completed. It's something we have to do, and of course, it's awful that this trauma is now sort of being expressed in or having the effect that it is. At some point, we'll have to work through this trauma of the Soviet years. Наталья? The extraordinary thing, удивительно, я потеряла связь интернет. У меня потерялась связь, когда вы отвечали на этот вопрос, поэтому я не слышала вашего ответа, но я надеюсь, я его услышу в записи. It's extraordinary. I lost the connection exactly when Guzel started answering this question. And I've just got it again. It's very weird. I will have to listen to the answer in the recording, I hope. I can't see any further questions. Natalia, there was one from Mara Nicholas. Let me read it and translate it. So don't you have the sense that your historical fiction reaches a wide audience, especially the younger generation, managing to provide the vital information about the past that many still need?
Нет ли у вас чувства, что ваша историческая проза достигает широкой аудитории, особенно среди младшего поколения, тем самым обеспечивая их необходимой информацией о прошлом, которым многим так нужна и так полезна? Я очень на это надеюсь. И больше того, последний роман «Russophone Самарканд» я старалась построить так, чтобы он был, с одной стороны, серьезным разговором, рассказом о коллективном опыте массового голода, а с другой стороны, был бы увлекательным, таким кинематографичным, приключенческим романом. Вот эта вот задачка рассказать о очень тяжелой теме, о трагической теме голода в форме приключенческого романа Истерна, вот она делалась еще и для того, чтобы и молодым людям тоже дать эту книжку как чтение. И я буду совершенно счастлива, если подростки, молодые люди прочитают текст как приключенческий, а более взрослые люди как серьезную книгу. So I very much hope so. And in fact, my last novel, Train to Samarkand, I tried to write it in such a way that it was both, on the one hand, a kind of serious book about the collective experience of mass famine during that period, and on the other hand, an entertaining book, an adventure story that people would want to read. So I really hope that young people and so on are excited to read the novel. Наталья? Спасибо. У нас уже осталось совсем мало времени, поэтому мне бы в конце хотелось задать вам вопрос, который я вам не отправляла. Хотелось попросить вас поделиться своими планами на будущее в писательском плане. Что вы пишете, какие у вас планы, что бы хотелось написать? The last question is not something I planned in advance, so I'm translating it into English now. It's about Guzel's plans for the future, but specifically what she's writing, whether she's writing, and what she would like to write. Благодарю за вопрос, но я, конечно, рассказываю хоть не о тех вещах, которые уже дописаны. Есть идеи, есть текст, написанный наполовину, я очень надеюсь его завершить, но роман состоялся тогда, когда написано последнее слово, поставлена последняя точка, поэтому после этого с удовольствием смогу об этом рассказать, поделиться, пока просто поставлю многоточие. So I prefer to talk about books that I've already finished writing. I have a book at the minute that's half written. I'm hoping to finish it soon, but a book isn't finished until you've put the last full stop. So I won't say anything about it now. For the minute, I'll just leave an ellipsis. Наталья и Гузель, можно я задам вопрос от себя? Гузель, ну и потом я его переведу. Гузель, вопрос от меня как от иммигранта. Мы видим очень много чудовищных новостей из России в сфере культуры, начались преследования деятелей культуры. Насколько я понимаю, вы продолжаете жить и работать в России. Насколько вы чувствуете давление цензуры, насколько вы опасаетесь за собственную безопасность, насколько вы подвергаете себя самоцензуре? Можете как-то прокомментировать? So my question is, I'm as an immigrant, I see a lot of news from Russia where cultural workers, creatives are getting prosecuted for their work, getting censored, getting arrested. So, and Guzel, as far as I understand, stays in Russia and continues to work in Russia. So my question is how the situation is changing and if she feels the pressure and if Guzel feels the necessity to self-censor, and what's her opinion? Да, если говорить совсем честно, то жить в России сейчас одновременно и более сложно, и сложнее, и легче, чем жить иммигранту. Сейчас я поясню. So to be perfectly honest, living in Russia at the moment, I would say is simultaneously both more complex and easier than to be an immigrant.
легче, потому что, находясь в стране, ты по-прежнему видишь приметы нормальной жизни, и можно совершенно точно, закрывая глаза на какие-то вещи, сохранять иллюзию прежней жизни. Это действительно возможно. И быть внутри порой не так страшно, как читать о жизни в России, находясь снаружи. Это одна сторона вопроса. So it's easier because when you're living in the country, you see signs of normal life around you as before. So if you close your eyes to certain things, you can preserve the illusion of a former life, and inside yourself feel that everything is more or less as it was. С другой стороны, конечно, если сохранять глаза открытыми, то какие-то вещи воспринимаются гораздо более остро, когда ты находишься внутри этой ситуации, и это не делает тебя лучше, давайте я скажу так. Это действительно деформирует, это действительно вызывает какое-то количество страхов, комплексов, мыслей, позывов, каких-то эмоциональных реакций, которые, я, например, не думаю, что мне свойственны. Но ситуация действительно деформирует тех, кто находится внутри с открытыми глазами. But if you keep your eyes open, if you're keeping your eyes open, then of course you feel things much more starkly than people abroad. Being inside it doesn't have a good effect on you. In fact, it deforms you. You have all sorts of fears and thoughts, emotional reactions I didn't expect myself to have. And yes, of course, it's very difficult. Как я уже сказала, сейчас мне очень сложно рассуждать о будущем, потому что, в принципе, категория будущего пока для меня абстрактно очень, я не понимаю, что об этом думать. Это очень сложно вообще, не говоря уже даже и о профессиональной жизни. As I said, I find it very difficult to think about the future at the minute. It's a really abstract category for me. I don't know what to think is going to happen in the future. This isn't even speaking about my professional life. И пока я просто ставлю себе конкретную, очень профессиональную задачу, достаточно на короткую дистанцию дописать до конца тот текст, который был начат, и сделать это так честно, как я умею. Пожалуй, эта профессиональная задача сейчас меня держит и помогает дойти, дожить, доплыть, доползти до какого-то вот ближайшего времени, до каких-то ближайших месяцев. So for the time being, I've just set myself a very kind of concrete professional task. My goal is to finish the text that I'm working on, to write it as honestly as I can. And this concrete task is something that I can kind of hold on to, which is going to help me to just get through the next weeks and months. Потом будем уже думать, что делать дальше, смотреть вокруг, потому что, повторю, мир внутри России меняется очень быстро, и, может быть, через пару месяцев это будет уже совсем что-то другое, отличное от того, что мы имеем сегодня. So then I'll have a look around and see what's happening. As I said, things are changing very quickly in Russia. So who knows what things will look like in a few months' time, and maybe something. Я надеюсь, что я ответила. Да, спасибо большое, Гузель. И у нас заканчивается время, и, к сожалению, Наталья отключилась. So our time is unfortunately up, and Natalia, it feels, has some issues with her internet connection. But yeah, thank you. Спасибо, Гузель, что ответили честно и так пространно на наши вопросы. Спасибо, Изабель, за перевод. Thank you, Guzel, for answering so honestly and so thoroughly our questions. And thank you, Isabel, for translating everything. So I just wanted to mention that our next event in the series will take place on Friday, the 30th of June at 4 p.m. And the event will be with Alisa Ganieva,
a writer from Dagestan, and the event hasn't been published yet on our website, but it will be next week. So please, get your tickets, get the link, and see you all in a month. And yeah, thank you for being with us during this wonderful conversation. And have the rest of the weekend. Спасибо, Гузель, и хороших вам выходных. Спасибо большое, Денис. Спасибо большое, Изабель. Спасибо большое, Наталья, за это мероприятие и за, еще раз повторю, возможность этого разговора, этого диалога. Благодарю. Действительно, всем хороших выходных. Спасибо большое. У меня стала теряться почему-то связь. Я прошу прощения. Огромное вам спасибо за сегодняшний разговор. Мне было очень приятно с вами поговорить, очень интересно, и я очень рада, что он состоялся. Поэтому thank you very much. I've just said to Guzel for such a rich conversation, and I'm so pleased that it has happened, despite all the difficulties with the internet I seem to be having today. And thank you all of you for coming. Thank you for joining us, and thank you, Isabel, for doing such a brilliant job translating. And thank you, Denise, for organizing. So thank you very much again. And I do hope to see you at the next event on the 30th of June. Please do check the Pushkin House website, and I hope to see you there. Thank you, Guzel, again. Спасибо, Guzel. Спасибо. Всего доброго. До свидания.